Good afternoon, everyone. Welcome to Stanvi e-learning services. This is physical science class. Yes. In the last class, we completed fourth chapter, reflection of light by curved surfaces. So in this class, we are going to start the new chapter, human eye and colorful world. Okay, we'll start our class. So the next chapter, human eye and colorful world. So the learning outcomes from this chapter. So least distance of distinct vision and structure of human eye and myopia, hypermetropia, presbyopia, dispersion and scattering of light, prism, dispersion of light and scattering of light. So we are going to learn about all these topics in this chapter. So first of all, I would like to explain here keywords. So very important. So if you learn these keywords, the remaining topics, the main topics in the chapter, those are very easy to you. Yes, so that's why here I'll explain this first. So the first one is the least distance of clear vision. Okay, least distance of clear vision. So it is a least distance at which a person can see an object comfortably and distinctly. Okay, so this is one of the least distance. The person can see an object comfortably and distinctly. So that distance is known as least distance of clear vision. So that is 25 centimeters. For a healthy person, for a normal healthy person, that is 25 centimeters. So from 25 centimeters, the object we can see very clearly and comfortably. And next, angle of vision. So the maximum angle at which we are able to see the whole object is called angle of vision. Okay, the maximum angle at which the whole object. Okay, here when we see the object, that is known as angle of vision. Next, here we have a accommodation of eye lens. So the ability of eye lens to change its focal length is called accommodation of eye lens. So to see an object very clearly, so our eye lens, it can change the focal length inside. So that is known as accommodation of eye lens. Okay, this is the eye lens here. So it can change the position of the focal length to see the object very clearly. So that is known as accommodation of eye lens. Yes, so for that the muscles will contract and the muscles will relax. So when the muscle will contract, when the muscle will relax means, so when the object at the infinity point, okay, the object is at infinity point, at that time the muscles will contract to see the object. There the eye lens
is adjust its focal length to see the object. So at that time the muscles will contract. And next, when the object is very near to our eye, okay, when the object is very near to our eye, at that time the muscles will relax. We can see the object very clearly and comfortably. So at that time the muscles relaxed. And next, myopia. So in this chapter, myopia, hypermetropia, presbyopia. So these three are very, very important. So myopia, the defect in which people cannot see objects beyond 4 point is called myopia or nearsightedness. Okay, so in this people cannot see objects beyond 4 point. This type of defect is known as myopia. So we'll discuss briefly about this myopia in the chapter. And next we have hypermetropia. So the defect in which people cannot see objects before near point. Myopia means the people cannot see the objects beyond 4 point. Here in this hypermetropia means the defect in which people cannot see objects before near point. It's called hypermetropia. Next, presbyopia. So this presbyopia is a vision defect indicating that the power of accommodation of the eye usually decreases with aging. So to see an object, okay, whether the object is very near to us or it is very somewhat distance, means here the eye lens can adjust focal length to see the object clearly and comfortably. So here presbyopia means this vision defect indicating that the power of accommodation of eye usually decreases with aging. So that is known as presbyopia. And next, power of lens. So the degree of convergence or divergence. The degree of convergence or divergence of light rays that can be achieved by a lens is expressed in terms of its power. So that equals to 1 by f. So P equals to 1 by f. So here the degree of convergence or divergence of light rays. Now, prism. A prism is a transparent medium. So this is the prism here, right? So this is one of the transparent medium separated from the surrounding medium by at least two plane surfaces which are inclined at certain angle. So in such way that light incident on one of the plane surface, yes, emerges from the other plane surface. So here it emerges from the other plane surface. When the light ray is incident at the one of the surface, right? And this light rays emerges from the other plane of the surface. And next, angle of prism or refracting angle of prism. Here, the angle between two plane surfaces PQ and PR is called the angle of the prism or refracting angle of the prism. Here, this is PQ or this PR. This is called angle of prism. Or here, the angle between the two refracting surfaces of prism is called angle or refracting angle of prism. So angle of minimum deviation. So it is the minimum angle which the emergent ray makes with the incident ray. It depends upon angle of prism. So here, this is the emergent ray now. Here, this is the incident ray now. So it is a minimum angle. So which emergent ray
makes with the incident ray. It depends upon here angle of prism. So this is the minimum deviation. So this is the angle of minimum deviation. It is denoted with capital D. And next, dispersion. So the splitting of white light into colors is called dispersion. So when the white light is passes through one side of the surface, the light rays are emerging from the other side of the plane surface. So here, this splitting of white light into different 7 colors is known as dispersion. And next, finally, we have scattering. So the process of re-emission of absorbed light in all directions with the different intensities by the atom or molecule is called scattering of light. So we know air or air around us. So in that so many gases will be present, right? So here when the atoms or molecules absorb the light, they disperse the light into all the directions. So that is known as scattering. So see here, from the sun, the light is absorbed by this atom or particle here, right? So it is emerging this light ray. So this is the scattering of light here. So the process of re-emission of absorbed light in all directions with different intensities by the atom or molecule is called scattering of light. So this is about keywords. So we'll discuss about these keywords briefly in this chapter. So here, first of all, introduction to this chapter, human eye and colorful world. So we know the world is a colorful and astonishing gift to us by the Almighty, right? But many people are unable to see this. So this is largely related to their eyes. So these are the pathway for every light to enter the human brain. So the eyes are the sense organs which gives us vision, right? So these are the sense organs which gives us vision. So how we are going to discuss about, so here we are going to discuss about how the eyes work and their common defects along with some amazing phenomena which happen due to refraction, dispersion and scattering of light, right? So in this chapter we are going to discuss about how the eyes work and their common defects along with some amazing phenomena like right, so due to refraction, dispersion and scattering of light. So this is a human eye, right? So we'll discuss about this also, structure of human eye. So here in the previous chapter, we learned that focal length of lens and object distance determine the nature, position, and size of image. Yes, in the fourth chapter, we learned in refraction of light by curved surfaces, right? So there we learn all this. So what is the function of eye lens in human eye? So how does it help to see objects along distances and short distances? How is it possible to get the image at the same distance on the retina? Yes, so are we able to see all objects in front of our eye clearly? How do the lenses used in the spectacles correct defects of vision? So to answer all these questions, we need to understand the structure and functioning of the human eye. So let us do the following activities to know about some interesting facts about our vision. So very interesting chapter. Listen carefully here. So the first activity here, least distance of distinct vision.
So first of all, take a textbook and hold it with your hands in front of you at a certain distance. Okay, first of all, take a textbook and hold it with your hands in front of you at certain distance. Now try to read the contents on the page. Can we able to read that sentence? Yes. So when the book is at certain distance from our eyes, we can read the sentences. Now slowly move the book towards your eye. Okay, slowly move the book towards your eye till it very close to your eyes. So what changes do you notice now? Are we able to read the contents in the textbook now? Here we may see that printed letters on the page of the textbook appear blurred or you feel strain in the eyes. Once try this experiment. So take one textbook, hold it with your hands and keep the textbook some distance from your eye. So at that time, will not feel any strain. But when it is very close to our eyes, we feel strain. Our eyes will feel the strain. We cannot see the page very clearly. We cannot read the contents in the textbook. Yes, now slowly move the book backwards to a position. Okay, now slowly move the book backwards to a position where you can see the clear printed letters without straining your eye. So ask your friend to measure the distance between your eye and textbook at this position. So what we are doing now here? So in the first case, we are taken book at certain distance from our eyes. So at that time, we can read the contents very easily. So when the book is very close to our eyes, we cannot read the contents, right? So our eyes will feel a strain. Now again, slowly move the book backwards now to your position where you can see clear printed letters without straining to your eyes. Now ask your friend to measure the distance. Okay, distance between to your eye and to the textbook. Note down its value. Now repeat the activity with other friends and note down the distances for distinct vision in each case. So here, find the average of all these distances of clear vision. So what value do you get for average distance? So from this activity, you will come to know that to see an object comfortably and distinctly, you must hold it at a distance about 25 centimeters from your eyes. So this distance is called least distance of distinct vision. For a healthy common person, the least distance of distinct vision is 25 centimeters. All the persons may not be see the book at the distance of 25 centimeters. Yes, only the healthy person can able to see the book from 25 centimeters from their eyes. Yes, so this distance is called least distance of distinct vision. So this varies from person to person and with age. So at a young age, say below 10 years, okay, the muscles around the eye are strong and flexible and can bear more strain.
Okay, at below 10 years, the muscles around the eye are strong and flexible and can bear more strain. So therefore, the least distance of distinct vision at this age as close as 7 to 8 centimeters. Yes, so generally for a healthy person, the least distance of distinct vision is around 25 centimeters. So in old age, the muscles cannot sustain more strain, hence the least distance of distinct vision shift to a larger value, say about 1, 2 or 2 meters or even more. So that's why here the least distance of distinct vision is varies from person to person and with age also. Yes. So here, are you able to see the top and bottom of an object placed at a distance of 25 centimeters from your eye, irrespective of its shape? Is this possible? So let us find out here. The activity 2 here. So collect a few wooden sticks used in a cloth roller in a cloth store, or collect waste PVC pipes that are used for electric wiring. So here it is better to collect a few wooden sticks, okay, which are 20 centimeter long, 30 centimeter long, and 35 centimeter long, 40, 50 centimeter long. Yes. Now place a retort stand on a table and stand near the table such that your head is beside the vertical stand. Now your head is beside the vertical stand. Now adjust the clamp on the horizontal rod and fix it at a distance of 25 centimeters from your eye. Now ask one of your friends to fix a wooden stick of 30 centimeter height to the clamp in a vertical position. Okay. So here we have taken one retort stand, right? So here we have taken 20 centimeter, 30 centimeter, 35, 40 and 50 centimeter long wooden sticks. Yes, we adjusted the clamp on the horizontal rod and fix it at a distance of 25 centimeter from your eye. So here, ask one of your friends to fix a wooden stick of 30 centimeter height to the clamp. Okay, now the distance is here 25 centimeters. So here we are taking 30 centimeter stick. Okay, 30 centimeter height stick. Okay, now fix a wooden stick of 30 centimeter height to the clamp in vertical position. In vertical position. Now, keeping your vision parallel to the rod of the stand, try to see the top and bottom of wooden stick kept in vertical position. Okay, you have to see the stick in this direction. Okay, which is parallel to this rod. Now, try to see the top and bottom of the wooden stick kept in vertical position. So here, are you able to see both ends of the stick simultaneously without any movement in your eyes? Is it possible to see the stick simultaneously, the top and bottom of the stick, without any movement in our eyes? Okay, we'll see here.
So here in activity 1, we learn that least distance for distinct vision is about 25 centimeters. And it varies from person to person and with age also. Right? So if you are not able to see both end of the stick at this distance, 25 centimeters. Okay, here the distance from eyes to the stick is 25 centimeters. Here the height of the stick is 30 centimeters. Okay, so we are observing the stick in the parallel to this glass rod. So we are observing the top and bottom of the stick simultaneously without movement in our eyes. So we learned that least distance of distinct vision is 25 centimeters and it changes from person to person and with age. So here, if you are not able to see, both both ends of the stick at this distance, what is the distance here? 25 centimeters from eyes to the stick. Adjust the vertical stick on the horizontal rod till you are able to see both ends of the stick at the smallest possible distance from your eye. Okay, you have to adjust this stick on this horizontal rod where you are able to see the both ends of the stick at the smallest possible distance from your eye. So fix the vertical stick at this position with the help of clamp. So for example, so you are observing from stick from at this position. Now the stick is here. Right? You have to measure the distance from your eye to stick now. So here, without changing the position of the clamp on the horizontal rod, replace the stick of 30 centimeter length with other sticks of various lengths one by one and try to see the top and bottom of the stick simultaneously without any change in the position of eye, either upwards, downwards or sideways. So here we are taken 20 centimeter length stick, 30, 40, 50, right? So we completed the 30 centimeter length stick. So now we have to do this activity by using of 20 centimeter length stick, 40 centimeter and 50 centimeters. So here, are you able to see the both ends of the sticks in all these cases? If not, why? So here, observe this carefully. You can see the whole object AB, which is at a distance of 25 centimeters. That is least distance of distinct vision. So here this is the position of AB. Okay. So now the distance from your eye to this AB point is 25 centimeters. Okay. You can see the whole object AB, which is at a distance of 25 centimeters. Because the rays coming from the ends of AB, A and B. So this is the A and this is the B point, right? So the rays coming from the ends A and B of the object AB will enter the eye. Okay. So for this, you are seeing the object very clearly. The top and bottom of the object you are seeing now. Right? So similarly, you can also see the whole object CD with eyes as explained above here. Right? So the rays from top of the C and bottom of the D will reach your eye. So here also you can able to see the whole object. Right? So here just assume that the object AB
moves closer to the eye to a position A dash B dash. Okay, we are moving the object AB to close position to eyes. So what will happen now? Can we see the whole object of A dash and B dash now? No, we cannot see the whole object A dash and B dash here. You can see. So here the position of A dash is here. The point of B dash is here. Just we can see the middle part of the A dash and B dash. So will you able to see the whole object now means? No. Here you will be able to see only the part EF. So here given parts E and F. So only this part we can see very clearly. We are not able to see the A dash and B dash part here. Yes. So here you will be able to see only the part EF of the object A dash B dash because the rays coming from E and F are enter your eye. The rays coming from A dash and B dash are not entering into your eye. So that's why you are not able to see A dash and B dash point. You are only able to see the part EF. Yes, the rays coming from A dash and B dash cannot enter your eye here. So the rays coming from the extreme ends of an object from an angle at the eye. So if this angle is below 60 degree, we can see the whole object. Okay, if this angle is below 60, we can see the whole object. If this angle is above 60, then we can see only the part of the object. So here we are observing A and B object, right? So here we can say that here the angle is below 60. Here we are not observing the whole object A dash and B dash. So here the angle is above 60. So that's why we are observing only E and F part from the A dash and B dash object. Okay. So when the angle is below 60, then we can see the whole object. When the angle is above 60, we can see only the part of the object. So here, this maximum angle at which we are able to see the whole object is called angle of vision. So very important point here. So the maximum angle at which we are able to see the whole object is called angle of vision. So the angle of vision for a healthy human being is about 60 degree and it varies from person to person and with the age. Okay, so the angle of vision is 60 degree. The least distance of distinct vision for a common and healthy person 25 centimeters. And here the angle of vision for a healthy human being is 60 degree. And here it is also changes from person to person and with age. So you have learned that the values, okay, the value of least distance of distinct vision is about 25 centimeters and the value of angle of vision of human being is about 60 degrees. So you also learned that these values changes from person to person and with age of person, right? So here, why do the values of least distance of distinct vision and angle of vision change with person and age? Yes, why these values changes from person to person and age? Why it is not common to all the persons? Yes, to answer to this question, we need to understand the structure of eye and its functioning.
Yes. So structure of human eye. So the human eye is one of the most important sense organs. Yes, when we close our eyes, we cannot see anything. Yes, everything will be blind. Yes, so the human eye is one of the most important sense organ. So it enables us to see the objects and colors around us. So here this figure shows schematically the basic components of human eye. Yes, so here the eyeball is nearly spherical in shape. Okay, eyeball is nearly spherical in shape. So the front portion is more sharply curved and is covered by a transparent protective membrane called the cornea. This is the cornea here. Okay, the front portion is more sharply curved and is covered by a transparent protective membrane called the cornea. So it is this portion which is visible from outside. So behind this cornea, there is placed filled with a liquid called aqueous humor here. This is the aqueous humor here. Okay, and behind this a crystalline lens which is responsible for the image formation. Okay, this is the crystalline lens here. It is responsible for the image formation. So between the aqueous humor and the lens, we have a muscular diaphragm called iris. So this is the iris here. This is the iris. So which has a small hole in it called pupil. Okay, this is a pupil. So iris is the colored part that we see in an eye. Okay, iris is the colored part that we see in an eye. So you can see here very clearly. This is a lens. Here this is a pupil. Okay. So cornea. This is the cornea now. See. Iris now. This is the colored part that we see in our eye. Iris. Okay. So here this black color is there no? So black color. You can see that is a ciliary muscle. So this white part is there no? That is a suspensory ligament. Right. So this is the retina. On the retina, image formation will be takes place. Okay. So this is the fovea, and this is the sclera, and this is the optic nerve. Yes. So here the pupil appears black. Okay. The pupil. This is the pupil here. It appears black. Okay. The pupil appears black because any light falling on it goes into the eye, and there is almost no chance of light coming back to the outside. Okay. So when the light ray is falling on it, it goes into the eye, and there is almost no chance of light coming back to the outside. Okay, there is no reflection will takes place. Once it enters into the eye, it will move inside of the eye to form an image on the retina. So here, iris helps in controlling the amount of light entering the eye through pupil. Okay, through pupil, the light will enter into the eye. Sometimes the more amount of light will be enters into our eye. So here, iris. Okay, this iris will help. Here you can see iris. Okay, this iris helps in controlling the amount of light entering the eye through pupil. So in low light condition,
in low light condition, the iris makes the pupil to expand. In low light condition, that means when the less amount of the light energy is very less, means at that time the iris makes the pupil expand so that more light is allowed to go in. Okay, and in the case of bright or excess light condition, it makes the pupil contract. Okay, and thereby prevent the excess light not go into the eye. Okay, here iris helps in controlling the amount of light entering the eye through pupil. Okay, in low light condition, it expands. Okay, to enter more light into eye. And in a excess light condition, it contracts. Iris will contracts. Okay, to by prevent the excess light not go into eye. So thus, iris enables pupil to act as a variable aperture for entry of light into the eye. Okay, here thus iris enables pupil to act as a variable aperture for entry of light into the eye. So there is a lot of information about this structure of eye. So we'll continue the same topic in the next class. Okay. So I'm going to stop here. Yes. Thank you all of you. Thank you. Good afternoon, all. Students, please stay online.
శాన్వి లెర్నింగ్ సర్వీసెస్కు స్వాగతం. ముందుగా విద్యార్థులందరికీ శుభ సాయంత్రములు. మనము ఛందస్సులో భాగంగా ఉపజాతులకు సంబంధించినటువంటి పద్యాలను నేర్చుకుంటున్నాము. విద్యార్థులు ఏకాగ్రతతో టెక్స్ట్ బుక్, పెన్ ఆర్ పెన్సిల్, నోట్బుక్ దగ్గర పెట్టుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. చూడండి విద్యార్థులు, ఈరోజు ఒక చక్కటి ఉదాహరణతో మీకు వివరించడానికి ఆసక్తిగా ఉన్నాను. నేటి అజెండా మనం చెప్పుకోబోయేటటువంటి అంశాలు ఏంటి? చూడండి, ఛందస్సు. ఛందస్సులో మనము ముఖ్యంగా పద్యాలు రకాలు 3, 1 వృత్తాలు, 2 జాతులు, 3వది ఉపజాతులు. వృత్తాలు మళ్ళీ 4 రకాలు: చంపకపాల, ఉత్పలమాల, మత్తేబం, శార్దూలం. ఓకే. జాతులు 4 రకాలు, ఉపజాతులు 4 రకాలు. అందులో ముఖ్యంగా తేటగీతి, ఆటవెలది, సీసం, మరియు ఇంకొక పద్యం కూడా ఉంది మనకు. ఆ పద్యం పేరు రగడ. సో ఇది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉపయోగంలో లేదు. సో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఇప్పుడు టాస్ గురించి నేర్చుకోవాలి. టాస్ అంటే ఏంటి? టి అంటే తేటగీతి, ఏ అంటే ఆటవెలది, ఎస్ అంటే సీసం. చూడండి, టాస్ వేస్తేనే ఆట మొదలవుతుంది. ఏ ఆట అయినా కానీ టాస్తో మొదలవుతుంది. అవునా కాదా? చూడండి, ఇక్కడ మనం గమనించవలసినటువంటి అంశాలు ఏంటి? ముఖ్యంగా తేటగీతి నేర్చుకున్నాము, ఆటవెలది నేర్చుకున్నాము, అదేవిధంగా సీసము నేర్చుకున్నాము. మరొకసారి సీసంను రివిజన్ చేసినట్లయితే ఓకే, టాస్ అంటే ఏంటి? టి అనగా తేటగీతి, ఏ అనగా ఆటవెలది, ఎస్ అనగా సీసం. టాస్. చూడండి, సీస పద్యం యొక్క లక్షణాలు రాసుకోండి. సీస పద్య లక్షణాలు మనము గతంలో నేర్చుకున్నాము. మరొకసారి వాటిని రివిజన్ చేద్దాం. చూడండి, చాలా మంది ఆబ్సెంట్ గా ఉన్నారు ఆ రోజులలో. సీస పద్యం యొక్క లక్షణాలు ఏంటి? ముఖ్యంగా చూడండి, సీస పద్యంలో ఇది లక్షణాలు ప్రతి ఒక్కరు రాసుకోండి. ఒకటి, ఇది ఉపజాతి పద్యం.
రెండవది దీనిలో 8 వరుసలు 8 వరుసలను 4 పాదాలుగా విభజిస్తాము. ఓకేనా? విభజించి చేస్తాము. అఖిల వినబడుతుందమ్మా? అఖిల వినబడుతుందా? ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే. మూడవ అంశం ఓకేనా? ఇది ఉపజాతి పద్యం. దీనిలో 8 వరుసలు ఉంటాయి. 8 వరుసలను 4 పాదాలుగా విభజిస్తాము. అదేవిధంగా ప్రతి పాదంలో 6 ఇంద్రగణాలు 2 సూర్యగణాలు ఉంటాయి. 1 మరియు 3 గణాలలో, అలాగే 5, 7 గణాలలో, 5 మరియు 7 గణాలలో యతి లేదా యైతి మైత్రి తొలి అక్షరానికి చెల్లుతుంది. ప్రాస నియమం లేదు. అలాగే ఈ పద్యం తర్వాత ఆట వెలది గాని తేటగీతి గాని అనే పద్యం వస్తుంది. ఓకే, ఉదాహరణ చూద్దామా? మరి ఉదాహరణ చూసినట్లయితే మనకు తెలుస్తుంది.
టెక్స్ట్ బుక్ తీయండి ప్రతి ఒక్కరు. టెక్స్ట్ బుక్ పేజ్ నంబర్ 29 పేజ్ నంబర్ తీయండి. ప్రతి ఒక్కరు 29 పేజ్ నంబర్ తీయండి. 29 పద్యంలో 29 పేజీలో ఈ యొక్క పద్యంకు సంబంధించినటువంటి గణాలు మనం చూడవచ్చు. ఉదాహరణ చూసినట్లయితే కాకతీయుల కంచుగంట మ్రోగిన నాడు కరకు రాజులు తత్తరలు పుట్టే. కరకు తత్తరలు పుట్టే. ఓకే, దీన్ని ఇప్పుడు గురువు లఘులు చేయండి. ప్రతి ఒక్కరు మీ యొక్క టెక్స్ట్ బుక్లో ఈ యొక్క పద్యానికి గురువు లఘులు చేయండి. ప్రవళిక చేయమ్మ. ఇక్కడ ఈ యొక్క పద్యానికి గురువు లఘులు చెప్పు అమ్మ. అన్మ్యూట్ అండ్ టెల్ మీ. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అమ్మ. గురువు లఘులు చెప్పమ్మా. యా సార్. ఫస్ట్ గురువు. ఎస్. లఘువు. 1 minute. కనపడుతుందమ్మా? ఎస్ సార్. ఓకే చెప్పమ్మా. గురువు ఫస్ట్. ఎస్. లఘువు. ఎస్. గురువు. ఎస్. లఘువు. ఎస్. లఘువు. ఎస్. గురువు. గుడ్. లఘువు. ఎస్. గురువు. ఎస్. లఘువు. ఎస్. గురువు. సారీ సార్. లఘువు. గురువు 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 సార్. లఘువా? గురువు గురువు. నెక్స్ట్. నెక్స్ట్ లఘువు. చెప్పమ్మా, కంటిన్యూ. లఘువు. చెప్పమ్మా. గురువు సార్. ఎస్. లఘువు. గుడ్. నెక్స్ట్ గురు లఘువు. చెప్పమ్మా. లఘువు సార్. ఎస్. లఘువు. నెక్స్ట్ గురువు. లఘువు. ఎస్. లఘువు. లఘువు. గురువు. లఘువు. ఎస్. లఘువు. ఎస్. లఘువు. ఎస్. గురువు. లఘువు. ఎస్, కరెక్ట్ అమ్మా. ఇప్పుడు ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్.
ఎవరది పాట పాడేది? మ్యూట్లో పెట్టండి. కీర్తన చెప్పమ్మా. కీర్తన. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అమ్మా. ఇక్కడ చూడమ్మా, మనకేముండాలి? ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి? 6 ఇంద్రగణాలు 2 సూర్యగణాలు. 6 ఇంద్రగణాలు 2 సూర్యగణాలు. 2 సూర్యగణాలు ఉండాలి. అవును సార్. ఇక్కడ ఒక చిన్న, ఈ పద్యంలో 8 వరుసలు ఉంటాయి. ఓకేనా? 8 వరుసలు, 2 వరుసలకు ఒకటి 4 పాదాలు చేసుకోవాలి. గమనించండి విద్యార్థులు. మళ్ళీ మొదటి పాదంలో ఎన్ని ఉండాలి? 6 ఇంద్రగణాలు ఉండాలి. 6 ఇంద్రగణాలు 2 సూర్యగణాలు ఉండాలి. కీర్తన వినబడుతుందమ్మా? అవును సార్. ఓకే. మొదటి వరుసలో 4 ఇంద్రగణాలు, రెండవ వరుసలో 2 ఇంద్రగణాలు 2 సూర్యగణాలు. మొత్తం ఎన్ని ఉండాలి? 6. ఓకేనా? మళ్ళీ రెండవ పాదంలో కూడా 4 ఇంద్రగణాలు 2 ఇంద్రగణాలు ప్లస్ 2 సూర్యగణాలు. మొత్తం ఎన్ని ఉండాలి? 6 ఇంద్రగణాలు ప్లస్ 2 సూర్యగణాలు. ఇలా ప్రతిసారి ఇంతే. ఇవి 2 కలిసి ఒక పాదము, ఇవి 2 కలిసి ఒక పాదము, ఇవి 2 కలిసి ఒక పాదము, ఇవి 2 కలిసి ఒక పాదము. ఇది చాలా మంది విద్యార్థులు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నటువంటి అంశం. అది మరొకసారి చూడండి, లక్షణాలు చూడండి. విద్యార్థులు చూడండి, 8 వరుసలు ఉన్నాయి కదా, వీటిని 4 పాదాలుగా చేసుకున్నాం. చూడండి, ప్రతి పాదంలో 6 ఇంద్రగణాలు 2 సూర్యగణాలు. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇంద్రగణాలు సూర్యగణాలు ఏవి చెప్పు కీర్తన చెప్పమ్మా. వినయ్ చెప్పు. వినయ్ సాయి సాకేత్ చెప్పు. ఓకే, ఇప్పుడు ఏ గణాలు ఉండాలి ఇందులో? ఫస్ట్ రగణం సార్. ఫస్ట్ రగణం. ఏ గణం అంటే ఏంటిది? అది ఏ గణం? ఫస్ట్ రగణం అనేది మన సూర్యగణం సార్. ఫస్ట్ రగణం అనేది ఇంద్రగణం. సారీ, ఇంద్రగణం. ఓకే ఓకే. నెక్స్ట్ సల సార్. సల. చూడండి, ఇదేం గణం? ఇంద్రగణం. హలో సాకేత్, ఇది ఇంద్రగణం. నెక్స్ట్ ఏంటి? అవును సార్. నెక్స్ట్ అనేది మళ్ళీ రగణం సార్. అది కూడా ఇంద్రగణం. మళ్ళీ రగణం. సో ఇంద్రగణం మళ్ళీ వస్తుంది రగణం తర్వాత సల సార్. అది ఇంద్రగణం. సల. అవును సార్. ఇప్పుడు 4 ఇంద్రగణాలు వచ్చినాయి, అవునా? అవును సార్.
తర్వాత కూడా ఏం రావాలి? 2 ఇంద్రగణాలు రెండో ప్లస్ వరుసలో. మళ్ళీ 2 సూర్యగణాలు 2 ఇంద్రగణాలు. ఇప్పుడు ఏం రావాలి ఫస్ట్? ఫస్ట్ 2 ఇంద్రగణాలు రావాలి. 2 ఇంద్రగణాలు అంటే నగ. తర్వాత ఇంకో గణం తర్వాత నగ. నగ. మళ్ళీ తర్వాత నా. మళ్ళీ ఇక్కడ వరకు ఇంద్రగణాలు కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. తర్వాత నా. నా ఇది సూర్యగణం. తర్వాత సూర్యగణం గల. గల లేదా హగణం. అగణం. సూర్యగణం. చూడండి ఇందులో 2 ఇంద్ర ప్లస్ 2 సూర్య గణాలు వచ్చాయా? ఇది మనకు ఉన్నటువంటి లక్షణం. ఒకటవ పాదము ఎత్తి చూడండి. 1వ పాదంలో 1 మరి 3 గణాలలో ఎత్తి చెల్లుతుంది. 1 2 3 లేదా ఎత్తి ప్రాస చెల్లుతుంది డివైడ్ చేస్తే. అలాగే 3 ఇది 1వ, ఇది 2వ, ఇది 3వ, ఇది 4వ. ఇందులో 3వ గణంకి 1వ అక్షరం 1వ గణం, 3వ గణానికి తొలి అక్షరంకి ఎత్తి చెల్లుతుంది. ఇప్పుడు 2 వరుసలు మాత్రమే మనం చూసాము. కేవలం 1టే పాదం మనం చూసాము. ఇంకొక పాదం చూసినట్లయితే తెలిసిపోతుంది. ఓకేనా? ఓకే సాకేత్. ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ప్రతి ఒక్కరు టెక్స్ట్ బుక్ లో చేయండి. వీర రుద్ర విక్రమించిన నాడు. నర్తించే ఇంట. ఓకే. అంకిత గురువులకు చెప్పమ్మా. ఓకే, స్మితిక చెప్పమ్మా. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అమ్మ. గురువులకు చెప్పు. గురువు. గురువు. లఘువు. ఎస్. గురువు. ఎస్. లఘువు. లఘువు. ఎస్. గురువు. లఘువు. ఎస్. గురువు. ఓకే. లఘువు. గురువు. ఎస్. లఘువు. లఘువు. ఎస్. గురువు.
లఘువు ఎస్. లఘువు లఘువు ఎస్ కరెక్ట్. లఘువు ఎస్. గురువు లఘువు సార్ గురువు లఘువు గురువు ఎస్. లఘువు నో సార్ గురువు ఎస్. లఘువు గురువు లఘు. లఘువు ఇప్పుడు ఫస్ట్ వరుసలో ఏముండాలి? సార్ నియర్ వి ఆల్సో గురువు సార్. వి ఫస్ట్ లైన్ వి గురువు ఓకే సార్. ఓకే ఓకే ఓకే. ఫస్ట్ వరుసలో 4 ఇంద్రగణాలు ఉండాలి. సెకండ్ వరుసలో 2 ఇంద్రగణాలు ప్లస్ 2 సూర్యగణాలు ఉండాలి. ఉంటాయా ఉండయా చెప్పు. ఉంటాయి సార్. చెప్పమ్మా. ఫస్ట్ రగనం ఓకే రగనం సల తర్వాత సల సల రగనం రగనం సల సల. నెక్స్ట్ దీంట్లో నగ నగ 2 సూర్యగణ రగనం రగ రగనం హగనం హగనం అగనం హగనం. ఇవి 2 సూర్యగణాలు, ఇవి 2 ఇంద్రగణాలు. ఓకే ఇది రెండవ పాదం అవునా? రెండవ పాదంలో కూడా ఇక చూడండి, మొదటి గణము మూడవ గణానికి యతి చెల్లుతుంది. చెల్లిదా? ఎస్. ఇక దీనిని సీసమని అంటాము. మరొకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఉపజాతి పద్యాలు అంటే ఏంటి? ఉపజాతి పద్యాలు అంటే ఏంటి? టాస్. ఉపజాతి పద్యాలు అనగా టాస్. టీ అనగా తేటగీతి, ఏ అనగా ఆట వెలది, ఎస్ అనగా సీసం. ఓకేనా? టాస్. టాస్ అంటే ఉపజాతి. సార్ ఇది ఉపజాతి పద్యమా జాతి పద్యమా ఎట్లా తెలవాలి సార్ మాకని డౌట్ ఉంటుంది. టాస్ అంటే టాస్ అనగానే ఉపజాతి. ఓకేనా హుస్సేన్? అర్థమైందా? ఎండి గౌస్, అఖిల, గౌతమ్ అర్థమైందా? ఇవి ఉపజాతి పద్యాలు. మరి జాతి పద్యాలు ఏవి? పద్యాలు ఏవి? ద్విపద, కందం. ఇవి 2 ఇంపార్టెంట్. రాసుకోండి లక్షణాలు, ద్విపద లక్షణాలు రాసుకోండి. అంతకంటే ముందుగా ఇంకొక చిన్న విషయము, తేట గీత అంటే ఏంటి? మరి ఇదే విధంగా తేట గీత అంటే ఏంటి? ఎస్ఐఎస్ సిస్టర్, అవునా? లేదంటే ఎస్ఎంఎస్, ఎస్ఎంఎస్. ఎస్ఎంఎస్ అంటే ఏంటి? ఎస్ అనగా శానిటైజర్,
ఎం అనగా మాస్క్, ఇంకొక ఎస్ అనగా సోషల్ డిస్టెన్స్. ఓకేనా? శానిటైజర్ పూసుకొని మాస్క్ పెట్టుకొని సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటిస్తే తేట గీత వస్తుంది. ఓకేనా? శానిటైజర్ పెట్టుకొని మాస్క్ పెట్టుకొని గిట్ట సోషల్ డిస్టెన్స్ గిట్ట పాటిస్తే కరోనా రాదు, ఏం రాదు, మనం సక్సెస్ అవుతాం, ఎక్కడ పోయినా విజయం సాధిస్తాం. తేట గీతిని అరచేతిలో ఉంటది ఎస్ఎంఎస్ అంటే. అవునా కాదా? చూడండి విద్యార్థిని మరొకసారి చూడండి. తేటగీతి పద్యంలో ఎస్ఎంఎస్ ఉంది, ఆట వెలిది పద్యంలో ఎస్ఐ ఉంది. ఎస్ఐ ఒక మండలానికి అధిపతి ఎస్ఐ బై 5, 3 ఇంద్రగణాలు, 3 సూర్యగణాలు, 2 ఇంద్రగణాలు బై 5 సూర్యగణాలు. మరి సీస పద్యంలో ఏముంటాయి? సీస పద్యంలో ఏముంటాయి? ఎస్ ఐ, ఎస్ఐ ఉంటుందా? కాదు, దీనికి రివర్స్ గా పోవాలి మనం. ఐఎస్ ఈజ్. ఐ అంటే ఇంద్రగణాలు 6, ఎస్ అంటే సూర్యగణాలు 2, మొత్తం 8. ఓకేనా? ఈజ్ అంటేనేమో సీసపద్యం, సిస్ అంటేనేమో ఆట వెలది, ఎస్ఎంఎస్ అంటేనేమో తేటగీతి. ఓకేనా? విద్యార్థిని ఇంతటితోటి ఉపజాతి పద్యాలు సమాప్తం. ఓకేనా? ఆట వెలది పద్యం అర్థమైందా అందరికి? ఎంతమందికి అర్థమైంది? తేటగీతి సీసం సీసం అర్థమైందా? స్ఫూర్తి చెప్పమ్మా, సీస పద్యం అర్థమైందా? అన్మిట్ అండ్ టెల్ మీ. అర్థమైంది సార్. ఆట వెళ్ళేది తేటగీతి పద్యం కదా? ఓకే, ఆ యొక్క నిబంధనలు తెలుసుకొని చేయండి, సరేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంకా ఎవరు
మేఘన అర్థమైందమ్మా? సాయి అర్థమైందా? హుస్సేన్, నిహారిక. ఓకే, ఇంతటితోటి నేటి సెషన్ సమాప్తం. ఓకేనా? రాబోయే కాలంలో మళ్ళీ మనము జాతి పద్యాలు నేర్చుకుందాం. ఓకేనమ్మా? ఓకే, ధన్యవాదములు. ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఈ యొక్క పద్యాలను ప్రాక్టీస్ చేయండి. 10th క్లాస్ కాదు, 9th కానీ 8th కానీ 18th కానీ ఇంకే క్లాస్ అయినా కానీ టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకొని ఈ పద్యాలకు మీరు ఘన విభజన ప్రాక్టీస్ చేయండి. అప్పుడు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తాయి కదా, మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు చెప్పండి. ఓకేనా? ఊరికే అర్థమైంది అని అంటే బాగుండదు. అర్థమైతేనే అర్థమైంది, లేకపోతే ఇంకొకసారి కాదు ఇంకా 2 సార్లు చెప్తాము. ఎస్ ఆర్ నో? సో మీ అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ అభివృద్ధి చెందుతూ మీ యొక్క పేరెంట్స్ని సంతృప్తి పరుస్తూ గురువుల మాటను గౌరవిస్తారని, తద్వారా మీ యొక్క లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చుకుంటారని ఆశిస్తూ మీ యొక్క శ్రేయోభిలాషి. See? Okay. Still now 4 times.